kita baca dekat newspaper hari-hari. We've got abuse, you've got rogol, you've got all kinds of things. And selama ni I baca dekat buku, tengok kat filem je. Now I go through it, susah so maksudnya akan ditayangkan sekali, maknanya dekat Malaysia tayang serentak ke? Serentak. No, I think dekat Jakarta Disember. InsyaAllah. Jadi, how you think about it? Sebab message yang agak berat, orang cakap walaupun ringan tapi dia agak berat juga sebenarnya kan. So, apa pendapat you pasal filem? I think it's a feel good movie. Dia cerita yang very heartwarming. It's about being together, it's about kasih sayang, it's about love. I don't know, berat ke tak berat, I think it's something yang kita dah bercakap about. Some things yang memang keluar dekat newspaper, keluar dekat social media. Jadi it's something yang kita perlu bercakap untuk insya-Allah find the solve of it. Kadang-kadang kita deal dengan tabu, kita avoid and then kita tidak deal dengan it, and then when we don't deal dengan it, problem tu makin menjadi. So sometimes we have to deal with something so that we can solve it, insya-Allah. Mungkin ada so mungkin ada penonton yang mungkin akan geli dengan benda-benda seperti ini kan, sebab menontonkan macam benda-benda tak habis kan. Jadi Nani sebagai actor, sebagai seorang wanita, adakah seksi? sebagai wanita aku tahu Nani sendiri selesa dengan perkara yang ditontonkan. For me, I think it's very mengangkatkan martabat wanita. Because isu-isu kita seperti keganasan, domestic violence, to be proud and to apa macam mana, Hani memang cipta satu safe space di mana wanita pergi sana and mereka selamat, and we should have more spaces like that di mana dia orang boleh pergi, dia orang boleh be themselves dan dia orang boleh relax and talk to each other about masalah-masalah yang mungkin dia orang tak selesa talking to other people about. So kaum hawa for kaum hawa. Macam Nanti ni pernah cakap yang watak ni lebih kurang sama je dengan sebelum ni kan. Yes, saya. Yang pernah buat which is macam more on women empowerment. Sebelum ni macam Golden Gencu. Betul. Maknanya adakah setiap kali Nani nak keluar filem akan wataknya lah watak sendiri, iaitu educate orang supaya you know this is women punya rights, women Betul. apa yang women adakah akan datang pun macam ni juga. InsyaAllah kalau diberi rezeki, pasal I think all over the world kita punya kedudukan sebagai wanita tidak dipandang dengan begitu selamat kadang-kadang. Feminine, I mean it's like kita baca dekat newspaper hari-hari. We've got abuse, you've got rogol, you've got all kinds of things, and we are the ones to be blamed. Kenapa? Kita tak buat salah. Kita nak wujud sahaja. So benda ni dekat Hollywood kena, Bollywood kena. So everywhere there is storytelling yang tidak berpihak kepada wanita. The boys get to tell cool stories. They become superheroes. What about us? Look around. We have so many independent women. Yes. Women. Exactly. No, exactly, right? So our voice should be heard. And this is what the kampung for me, because everybody stuck by her because dia orang nampak dia tak buat benda salah. Hani tak advocate benda salah. Dia tak suruh pergi do this, do that and langgar what we've been taught. She just wants to survive and to exist. And even then dia tidak diberi peluang itu. So kadang-kadang big voices in charge suka separatekan kita untuk menyenangkan lagi kebencian. But we can fight that by sticking together. Jadi yes, kalau saya ada rezeki lagi untuk buat filem-filem yang angkat the beauty and the strength of Asian women, insya-Allah saya akan buat. Tapi in reality life, Nani percaya tak memang wujud golongan yang seperti watak Atuk pula kan? Tak mungkin tak ada. Kita baca dalam surat khabar kita hari-hari. Yang menentang benda-benda macam ni, yang masih lagi kata berfikiran. Memang ada. And it's okay. Boleh wujud. Jangan buat orang.
Jangan buat orang. Jangan encourage people to benci orang, to destroy people punya life. Pasal dekat Malaysia kita patut ada ruang untuk semua orang. Untuk semua orang. Kita tak agree tak apa. Jangan hancurkan kehidupan orang itu. Patutnya menggunakan pengaruh agama dia, tapi penunggang agama sama adalah hati. What do you think about penunggang agama yang ada kan? I mean, it's in our newspapers. You guys report about it every day. You guys report about it every day. That is there. Itu reality kita. Tapi you said tak about mereka ni macam rasa macam mereka ni powerful to do such things. I think dalam every community atau every group akan ada bully. Every religion, any group memang akan ada bully yang menggunakan untuk menakut-nakutkan orang. So memang wujud. Because you report on it. We read it. This is something that we deal with. Tadi dekat dalam filem, kita tengok macam mangsanya which is watak Elisa tu dia macam dia tak beritahu awal-awal kan dia kena pukul and abuse semua kan. So macam itu realiti dekat Malaysia ni. Orang yang victim selalu dia macam ada rasa dia takut nak come forward. Sampailah orang lain sedar baru benda tu viral, benda tu ni. So Nani sini macam mana tengok situasi itu? Adakah patut woman tu stay ada plan ataupun kalau kena je kena come forward, kena report polis, kena bagi tahu orang yang dia percaya? Saya rasa not only in Malaysia tapi all over the world memang macam tu. That's why women all over the world have to support each other. Even the boys who support us as well. Of course, in a perfect world memang senang kalau kena and then you report and then it works out. Tapi as we can see dalam stories yang banyak, kadang-kadang mereka dikecam, kadang-kadang they are blamed. Dia ada wujudnya victim blaming. Jadi saya faham kenapa it's not easy. So sometimes we need other people to stand up for us, and that's why pentingnya Hani untuk Yam untuk Hani and sebagainya. If we notice something yang tak betul and something yang memang ada violence, something yang ada abuse, speak up for them if they cannot speak up for themselves. Ni sedikit tentang kehidupan lah, boleh tak kita tanya? Apa pula? Kehidupan buat abah dan dari lama. Okay. After married and then macam your target to having a kid is macam mana? InsyaAllah. This is my first movie sebagai married woman. So rambut pendek. Yes. Shooting ni lepas wedding, alhamdulillah Raihan pun kawan. So dia macam okay, you potong rambut lepas wedding you. Macam thank you. Kalau tak itu pula jadi isu Mac kan. So yes, kalau ada rezeki of course. Kan ni after few months married, how life? 1 tahun sudah. Alhamdulillah. Best. I think there's a lot of give and take. There's a lot of benda yang Nani belajar yang macam selama ni I baca dekat buku, tengok kat filem macam. Now I go through it, susah so yeah, it's wonderful. Apa yang susah tu? All kinds of things. I mean, kita sebagai human nak deal with each other pun dah susah. Apalagi somebody who you live with, who you promise your life to, that is your imam, that is your husband, that's your best friend. But you have to deal with him as a human. So macam susah. I think it's tough, but it is interesting and it is dia memenuhkan hati. I'm very lucky. Apa yang suka tentang husband you? Semua benda. Dia kelakar, dia seorang yang bijak. I think bijak tu lah. I think pasal dia pun seorang debater. So dengan saya ni, kalau you tak boleh argue, you tak lepas wak. So he's a good debater. He keeps me calm with the noise that's happening in the world nowadays. Sometimes I don't feel as brave or as strong. And lain lah dulu bila fighting for rights or being outspoken dulu, it's different and it's different now. So ada jadikan contoh Ibu Fatimah tak? Apa? Ada jadikan contoh Ibu Fatimah tak sebab tu jadi seorang isteri yang contoh semua. I mean my mom and my dad. I think as a marriage yang Nani rasa berjaya, and they're best friends. They're individual, right? So they have their own life, their own interest, their own business, whatever.
tapi they are each other's best friend. Macam mana pun papa akan cari mama, mama akan cari papa, and that's it. Ultimately, you know, the noise can happen, all kinds of things can happen in life, tapi balik-balik dia orang cari each other. So I'm very blessed. Dia akan perhatikan dalam kehidupan. InsyaAllah, ya, insyaAllah. Okay. Alright, terima kasih. Thank you for coming tau.